Nathan, bring your face closer. Oh, yeah. Look at the size of this guy. Nice, bro. Let's give it some time and have a look in a bit. That's it. Yeah. So, Neem's dropping the first pot of the day. He's giving the chicken a bit of a kiss for good luck. Alright, everyone. Alright. Have a look at this spot. Beautiful. See a creek in there. Hey? Yeah. This will be lucky. See you in a few hours. Hello, good morning everyone. Welcome to Top Tides. Myself and Nathan. We are here at the secret spot again. දෙවනි පොට්ටයක් දාගන්න යන්නේ Nathan. හරි? Hurry, hurry. Beautiful. Right in the middle. මේ තියෙන්නේ crocodile trap එකක්. මේකේ තියෙනවා මේ බේට් එකක් දාලා පට්ට ගඳයි. බේට් එක මේ වල්ලූරු මස් වලින් තමයි මම හිතන්නේ දාලා තින්නේ. wild boar. අපි බැලුවේ පොඩි crocodile කෙනෙක් මේකේ ඉන්නවද කියලා බලන්න අපිට වීඩියෝ එකට ගන්න. ඇතුලේ නෑ, අහුවෙලා නෑ තාම. මෙන්න මේ ගේට් එක ඇරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ crocodile කෙනෙක් අහුවෙලා නෑ. මොකද crocodile මේක ඇතුලට ගිය ගම ওই ගේට් එක වැහෙනවා. ඇයිලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ බෝයි එකක් දාලා මේක සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මේක පාවෙනවා මේ ඩිවයිස් එක. ඊට පස්සේ මේක ඇදගෙන crocodile වත් එක්ක මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා රිලීස් කරනවා නම් රිලීස් කරනවා, ෆාම් එකකට දානවා නම් ෆාම් එකකට දානවා. ඒ වගේ crocodile management program එකේ part එකක් විදිහට තමයි මේ විදිහට ලොකු ක්‍රොක්ස්ලා හිටියොත් අල්ලලා මේ ක්‍රේක්ස් වලින් අයින් කරන්නේ. You only can reverse in this creek, back out. You can see how narrow it is. Snakes everywhere. Oh yeah. Status report, Skip. It's very hot. Or getting hot. Yeah. 3 pots in the water. 3? 4? 3 pots in the water. 3 yeah, pots. 3. Hopefully 3 crabs. Yeah, there you go. Alright, live baits guys. And the casting net, what we got? Yeah. Oh yeah, that's a beautiful green mullet. Beautiful. Alright, we got one guys. Time. A lot of little fish, little ones. We don't want to kill them. Podi malu godak awela dina. Yeah. Mainly podi travelis. Traveling metana tamai grow wenni. Little baby herring. Baby herrings. Yeah. All the little fish. Save them. Oh, what's that? Herring. Oh, yeah. Herrings. Let them go quickly as we can. මේ පොඩි ජූ ෆිෂ් කෙනෙක් දැකලා ඇති කූරල්ලා ලක්ෂ ගාණක් වටින මාළුවෙක් විදියට ලොකු වෙන්නේ මේ චූටි මාළුවා. එන්නේ වතුර රස්නේ වැඩි යාට අපි ටක් ගාලා යවමු. මෙයාගේ ස්විම් බ්ලැඩර් එක ලක්ෂ ගාණක් වටිනවා සමහර වෙලාවට ලංකාවේ රුපියල් 20-30,000ටත් යනවා.
එන්න මේ චූටි මාළු වගේ ස්විම් බ්ලයිඩර් එක මෙයා ලොකු වුණාම යන්න right මේ තමයි චූටි කූරල්ලා that's it brother thank you very good cast oh yes big one might be a little better, you reckon? Big oh, mullet. big mullet. He's That's a big. big mate. Yeah. Have a look, guys. You got a very big mullet here. In Sri Lanka, Masang, we call them godea. Good here. Godea. Bait fish. Yeah. In Sri Lanka, we eat them. Like, Yeah. yeah. I think they put them on the coals here. Oh, yeah? So you can eat it, yeah, but Yeah. he'll be a good size bait for a good size fish later. Right. Now, in the godea to my Sri Lankan viewers, that's my godea. Darwin godea. Darwin good here. I'm just gonna Yeah. check the water. බෝට් එක බීච් කරලා තියෙන්නේ බෝට් එක බීච් කරාම කීල් එක බෝට් එකේ කියන්නේ මේ නාරටිය අපි සෑන්ඩ් වලට හිර කරනවා සාමාන්‍යයෙන් බෝට් එක ඉස්සරහට ඩ්‍රයිව් කරලා තමයි ඒක කරන්නේ හිර කරලා තියෙන්නේ ඒ ටයිඩ් එකට ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකට බෝට් එක එහෙම යන එක පොඩ්ඩක් බලක්ක ගන්න මේ තියෙන මේ හබලක් මේ හබල සෑන්ඩ් එකේ ගහලා මේ විදියට ටයි කරලා අපිට ඉස්සරහා බෝට් එක මොකද පිටිපස්සෙන් කරන්ට් එක යන හින්දා බෝට් එක එහෙට මෙහෙට වැනෙන්න පුළුවන් ඒක නතර කරගන්න මේ ගැටේ දාලා මෙහෙම තියන්න පුළුවන් කියන එක පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා එතකොට සපෝට් එකක් තියෙනවා ඉස්සරහින් බෝට් එක ආයෙ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ සෑන්ඩ් බා එකේ තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ I'm learning these tricks from our senior skipper. We learned our lesson from last time. There you go. Nathan ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි කියලා හිතනවා. අපි බෝට්ස් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැනට මේ හබල ස්ටක් කරලා සෑන්ඩ් බා එකේ ආ හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. මේ විදිහට කැටයක් දාලා temporary mooring buoy එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Good. Looks light. Oh yeah. Two crabs. Both legal for sure. Just get out of the creek and yeah. Crabs la dennek innawa boys. Dennama legal sizes for sure. Looks okay, just 12 to 25, 26. yeah. 13 you need. Yeah, that's good. Yeah, it's 14. Okay. Two legals. Sit on one side, check it. Yeah. Good. එන්න පුළු දෙන්නෙක් අහුණා. Here it is. Nathan, bring your face closer. Oh yeah. Look at the size of this guy. It's gonna be a little tight here, Nathan.
guys, අපිට හොඳ crab pot එකක් ආවා. crabs ලා ගොඩක් හිටියා ඒකේ but චූටි උන් තමයි ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ. පොඩි අක්කා කෙනෙක්. Female releasing her. They probably have eggs by the looks of it, right? Yeah, could do. Release them and get them another day. Yep. Bye. Ooh, swimming straight away. He's excited to get back in the water. Yeah. I reckon that guy might be legal. අපිට වීඩියෝ එක ගන්න බැරි වුණා මොකද ඒ තරමට අමාරුයි එච්චර අස්සකට අපි ගියේ නැද්ද Nathan? It's very hard to get in there. It's even hard to get a video. We need a third person to get a video there, bro. I think this one's legal. Female. It's female. That's the one you need 14 centimeters. Might not be legal. The big guy. Yeah, the big guy will be the crab of the day. These both female. Okay, they're both female. I think this one might have eggs. We release, eh? Yeah, Yeah? yeah. අපිට female කෙනෙක් හවුවෙලා දෙනවා female crab කෙනෙක්. මං හිතන්නේ eggs තියෙනවා. අපි ඒ සැකේට දෙන්නවම release කරනවා. මොකද they are the breeders and කෙනෙක්ව දැම්මා. ලොකු female crabs are really good. Yeah, good job නේද? But මෙන්න ඉන්නවා මෙයා. මෙන්න මෙයා. Watch it. Yeah, it's a good crab. Hang on, bro. I got pliers. Yeah. I was gonna say, what's your finger, bro? I couldn't believe he went through the other way and get it. I've been done like that before, bro. Where the fuck's the pliers? Yeah. Sorted myself, but You're when right. it's done, yeah. I was looking. I was like, bro, be careful. Yeah. Show me your finger. දැක්කනේ කෑවා ඇල්ලුවා දැක්කේ නෑ යටින් ඇවිල්ලා අල්ලලා but that's what it is. Neem has grabbed the crab like this. Never like that, always like this. But Yeah. this one has no flippers. He's grabbed it, and this crab has reached extra long, Yeah, he's Not long happy long with close. him. Yeah, and he's grabbed his finger. Show the got finger. my index finger still bleeding but should be fine. Probably a little bit Yeah. broken, maybe. She dropped the claw, but anyway you're gonna break the claws apart when you cook them, right? The hard Yeah. one for us already. We just have to bleed a little bit for it. Nah, Yeah. got it. Wow. Just go reverse. Stuck on the tree. That tree that we. Oh, yeah. said we won't get stuck on. Forward. Yeah. Okay, go reverse. Just one click reverse. Stuck, bro. Stuck. Might have to tie it onto this and reverse back. Yeah, We might lose it, we might not, but we'll give it a go. go hard left hand down. Yeah, left. What the මාර ගේමක් දුන්නා ගන්න ගත්තාම golden spot නියම size spot කෙනෙක් ඉන්නවා pot එකේ good one bro hard work paid off tasty burger sea pig that's the best cod out of every cod golden spot Yeah.
Archer. Yeah. Oh yeah. This is an archer fish. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අර වතුර විදලා සත්තු අල්ලන මාළුවා. It's a cod. Nicely. Yo! Keen. Alright, Nathan. Put him on. There you go. Look at the butter. Nice, bro. Let's give it some time and have a look in a bit. That's it. Yeah. Happy faces around. Beautiful. Look at this boat, the pork fat dripping on nicely too. Pork chops for our friends. There's our friend. There's our There you go.